നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് രേവതി. എല്ലാവർക്കും എൻട്രി ആപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ബോട്ടണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സീരീസിൽ യൂണിറ്റ് 4 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us start. The first question is non-covalent chemical bonds that stabilize the DNA double helix by connecting the adjacent aromatic rings of base pairs is dash. Options are first one sigma bonds, second one delta bonds, third one gamma bonds, and fourth one is pi bond. Which is the right answer? The question is non-covalent chemical bonds that stabilize the DNA double helix. അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലേ. ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ഷുഗർ മൊയിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഡി എൻ എയിലെ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത് കൂടാതെ നൈട്രജൻ ബേസസ് ഉണ്ടാവും. നൈട്രജൻ ബേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യൂറിൻസും ഉണ്ടാകും, പിരമിഡീൻസും ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, പ്യൂറിൻസിൽ വരുന്നതാണ് അഡിനീനും ഗുവാനിനും, പിരമിഡീൻസിൽ വരുന്നതാണ് സൈറ്റോസിനും തൈമീനും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്സിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന, ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്സിലെ ബേസ് പെയർസിനെ തമ്മിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന നോൺ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, പൈ ബോണ്ട്സ്. പൈ ബോണ്ട് ആണ് ഡി എൻ എയുടെ നൈട്രജൻ ബേസിസ്, അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസിസിനെ stabilize ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. Hope it is clear. Moving on to the next question. How many hydrogen bonds are formed by the following DNA sequence? ഇവിടെ സീക്വൻസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ 5 പ്രൈം സി ജി എ ടി സി സി ടി എ ജി ജി ടി ടി. സി എന്ന പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സൈറ്റോസിൻ, ജി ഗുവാനിൻ, എ കോഡ് ഫോർ അഡിനിൻ ആൻഡ് ടി കോഡ് ഫോർ തൈമീൻ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഈ സീക്വൻസ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിൽ നിന്നും എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ കൗണ്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് ഗുവാനിൻ. എത്ര ഉണ്ട് നോക്കൂ. There are 6 in number, right? What about adenine and thymine? It is 7 in number. So 6 into 3 is equal to 18 plus 7 into 2 is equal to 14. 18 plus 14, the right answer is option D. Option D, 32. Clear ആണോ? That means adenine always bonds with thymine. Adenine എന്ന് പറയുന്നത് തൈമീനുമായിട്ടായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അഡിനീനും തൈമീനും തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ്. സൈറ്റോസിനും ഗുവാനിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുവാനിൻ സൈറ്റോസിൻ തമ്മിലുള്ളത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കാണാം ടോട്ടല് സൈറ്റോസിനും ഗുവാനിൻ എല്ലാം കൂടെ 6 എണ്ണം ഉണ്ട്, അഡിനീനും തൈമീനും കൂടെ 7 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6 into 3 plus 7 into 2 14, 8 plus 18 gives 32. 32 hydrogen bonds are required for this particular sequence of DNA. Right. Moving on to the next question. Name the scientist who discovered restriction enzymes. Is it Watson and Crick, Jacob and Monod, Nathan Arbor and Smith, or Boyer and Cohen? Which is the right answer? Restriction enzymes കണ്ടുപിടിച്ച ആ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Okay, which one is the right answer? What do you mean by restriction enzyme? Restriction enzyme means enzymes which helps to cleave the DNA fragment. അല്ലെ, DNA fragments, DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലർ സിസേഴ്സിനെയാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The right answer is option C, that is Nathan Arbor and Smith. Clear? So a restriction enzyme or restriction endonuclease is an enzyme that cleaves DNA into fragments at or near specific recognition sites within molecule known as restriction sites. Is it clear? Next, moving on to the next question. The chromosome map unit is dash. Is it centimorgan, millimorgan, millimantle, or centizetton? Which is the right answer? Before that, what do you mean by chromosome mapping? Chromosome mapping എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ക്രോമോസോമിലെ ജീനിന്റെ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്രോമോസോം മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇവിടെ ചോദ്യം ക്രോമോസോം മാപ്പ് യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ? The right answer is option A. Option A, that is centimorgan. Okay, a unit for measuring distance between genes on a chromosome according to the frequency of recombination between crossing over. Okay, due to crossing over is termed as a centimorgan. Clear? അതായത് centimorgan എന്ന് പറയുന്നത് it is a unit for measuring genetic linkage. Understood? So the chromosome map unit, it is centimorgan. Moving on to the next question. The topological form of DNA that does not occur in biological system. Okay, ഇതിൽ ഏത് കൺഫർമേഷൻ ആണ്, ഏത് ടോപ്പോളജിക്കൽ ഫോം ആണ് ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ലാത്തതെന്ന്? Is it ADNA ആണോ, BDNA ആണോ, cDNA ആണോ, ZDNA ആണോ? Which one is the right answer? ഏതാണ് correct answer? The right answer is option C, cDNA. കാരണം എന്താണ്? ADNA എന്ന് പറയുന്നതും BDNA എന്ന് പറയുന്നതും ZDNA എന്ന് പറയുന്നതും it is the topological DNA which are found in biological system. These are present in biological system. Clear? cDNA, it is absent. അതില് BDNA ആണ് ഐഡിയൽ DNA എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, ADNA എന്ന് പറയുന്നത് BDNA വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ കംപ്രസ്ഡ് ഫോം. ഇല്ലേ, കുറച്ച് കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന DNA ആണ് ADNA എന്ന് പറയുന്നത്. ZDNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ BDNAക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലേ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ZDNA എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ADNAയും BDNA എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് DNA ആണ്. ZDNA എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് DNA and it is found in the biological system too, right? cDNA, it is absent in the biological system. Hope it is clear. So the right answer is option C, cDNA. Moving on to the next question. The consensus sequence of Pribnow box. Okay, ഈ Pribnow boxലെ sequence ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് question. First option TATATA, TATAAT, TTAATT, and option D is TATTAT. ഇതിൽ ഏത് സീക്വൻസ് ആണ് Pribnow boxൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? Which is the right answer? The right answer is option B, that is TATAAT. ഈ TATAAT ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രം എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക. അവിടെ പ്രൊക്യാരിയോട്ടിന്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് സൈറ്റില്, അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ 10 ബേസ് പെയർസ് അപ്സ്ട്രീം ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇല്ലേ, ആ യെല്ലോ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് TATAAT. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ Pribnow ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി നോൺ കോഡിംഗ് സീക്വൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ, റൈറ്റ്, ഓഫ് ജീൻസ് ഇൻ പ്രൊക്യാരിയോട്സ്. അതിൽ യൂഷ്വലി 6 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, റൈറ്റ്. സോ Pribnow ബോക്സിന്റെ കൺസെൻസസ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് TATAT. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? Okay, moving on to the next question. MUT, MUT-S, MUT-H, and MUT-L are dash, which are essential in detecting the mismatch and directing repair machinery to it. ഈ MUT-S, MUT-H, MUT-L എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന്? What is it actually? Is it lipids? Lipids ആണോ? Proteins ആണോ? Sugars ആണോ? Alkaloids ആണോ? ഏതാണ് correct answer? MUT-S, MUT-H, MUT-L എന്ന് പറയുന്നത് it is proteins. Understood? So the right answer is proteins. ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് ഈ MUT-S, MUT-H, MUT-L എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്? എവിടെയാണ്? അതായത് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയറിന്റെ കേസിൽ മ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ MUT-S, MUT-H, MUT-L എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സപ്പോസ് ഒരു DNA സ്ട്രാൻഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ MUT-S എന്ത് ചെയ്യും? അത് DNA കൂടെ MUT-S scans DNA sequence and recognize the mismatched bases. അവിടെ എവിടെയാണോ മിസ്മാച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അത് ആരാ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ MUT-S പ്രോട്ടീൻ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇനി MUT-Hന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ റോൾ എന്താണ്? MUT-H, ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ടു ദ മിഥൈലേറ്റഡ് A. ക്ലിയർ? അവിടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ, അവിടെ അഡിനീനിലേക്ക് ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? It is done by MUT-H. So MUT-H, it gets bind to the methylated A
and it links with MUT-S through MUT-L. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. MUT-Sനെയും MUT-Hനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ MUT-L എന്ന് പറയുന്നത്. Understood? ഇനി MUT-H എന്ത് ചെയ്യും? What it does is MUT-H nicks. That means it make a small incision. Understood? And exonuclease excise, a short segment of a newly synthesized strand. അതായത് പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ആ സ്ട്രാൻഡിന്റെ അവിടെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് തൈമീനോട് ആക്ച്വലി ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അഡിനീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്യൂറിൻ ബേസ് ആണ് തൈമീൻ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഗുവാനിൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ MUT-Sഉം MUT-Hഉം MUT-L എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ന്യൂലി സിന്തസൈസ് സ്ട്രാൻഡിനെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. ഓക്കെ, എവിടെയാണോ മിസ്റ്റേക്ക് ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങി അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? DNA പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വരും. എന്തിനു വേണ്ടി DNA പോളിമറൈസ് വരുന്നത്? DNA പോളിമറൈസ് ആണ് പുതിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇല്ലേ? അങ്ങനെ പുതിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തൈമീനിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡിനീനായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇനി ഈ സ്ട്രാൻഡിനെ എന്താണ് സീൽ ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ്? DNA ലിഗേസ് എൻസൈം ആണ്. അപ്പൊ DNA ലിഗേസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ DNA സ്ട്രാൻഡ് സീൽ ഓഫും ചെയ്യും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ MUT-S, MUT-H, MUT-L എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിലെ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ DNA, glycosidic bond it links. DNA ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു പൈ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട്സ് ആണ് പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ DNAയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ബോണ്ട്. Now the next question is, in DNA, glycosidic bond. Glycosidic bond ആരും തമ്മിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. Phosphate molecule to first carbon of deoxyribose, nitrogenous base to first carbon atom of deoxyribose sugar, nitrogenous base to fifth carbon atom of deoxyribose sugar, phosphate molecules to third carbon of deoxyribose. Which one is the right answer? അതായത് DNA ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഷുഗർ മോയിറ്റി ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിയോക്സിറൈബോസ് എന്നാണ് ആ ഷുഗറിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ആരും തമ്മിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം ബിറ്റ്വീൻ ദി നൈട്രോജനസ് ബേസ് to first carbon atom of deoxyribose. So the right answer is option B. മനസ്സിലായോ? ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരും തമ്മിലാണ്. എല്ലാവരും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കൂ. അവിടെ ഒരു ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഈ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗറിലേക്ക് ആരാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ്, പ്യൂറിൻ ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മീൻസ് അഡിനീൻ ആണ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇല്ലേ? അപ്പൊ നൈട്രജൻ ബേസും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറിന്റെ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗറിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ പൊസിഷനും തമ്മിലാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Is it clear? So nitrogen ബേസും ഡിയോക്സിറൈബോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം തമ്മിലായിരിക്കും ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് പ്യൂറിൻസിന്റെ കേസില് ഡിയോക്സിറൈബോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ പൊസിഷനും പ്യൂറിന്റെ 8th പൊസിഷനും തമ്മിലായിരിക്കും ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Is it clear? ഇനി പിരമിഡീൻ ആണെങ്കിൽ ഡിയോക്സിറൈബോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ പൊസിഷനും പിരമിഡീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സൈറ്റോസിൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ തൈമീൻ ആവാം. ഇതിന്റെ N1 ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ തമ്മിലായിരിക്കും ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ആരും തമ്മിലാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ആൻസർ ഇസ് between the nitrogen base to first carbon atom of deoxyribose sugar. Understood? Okay, moving on to the next question. Rho is a homohexameric protein that recognizes and binds preferably to DAG sites in the transcribed RNA. Rho എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോഹെക്സാമറിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഓക്കെ, it recognizes and binds preferably to that site. ഏത് സൈറ്റിലേക്കാണ് ഈ റോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് RNA? ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഇസ് ഇറ്റ് T rich സൈറ്റ് ആണോ
അല്ലെങ്കിൽ ജി റിച്ച് സൈറ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എ റിച്ച് സൈറ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ സി റിച്ച് സൈറ്റ് ആണോ? വിച്ച് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ? റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്സാമറിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ റോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ടു സി റിച്ച് സൈറ്റ്സ്, അതായത് സൈറ്റോസിൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും റോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് at the time of transcription of RNA. Is it clear? So the right answer is C rich site. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ റോ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ 6 മോണോമേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ABCDEF എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനി 6 മോണോമേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് ഹെക്സാമറിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, റോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ടു ദി C rich site at the time of transcription of RNA. Clear? Hope it is clear. Moving on to the next question. Next question is intron homing is dash. Intron homing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്? First option is removal of introns from the exon sequences, splicing of introns in the hnRNA, insertion of intron to an intron-less site, deletion of introns from a homologous site. Intron homing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇൻട്രോൺ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇൻട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഡി എൻ എയിലെ നോൺ കോഡിംഗ് സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇല്ലേ? ഇൻട്രോൺസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ബിഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ട്രാൻസ്ലേഷന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഇൻട്രോൺസ് നോൺ കോഡിംഗ് സീക്വൻസ് ആണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ RNA സ്പ്ലൈസിംഗ്. ഇതാണ് ഇൻട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ചോദ്യം ഇൻട്രോൺ ഹോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ്. The right answer is option C. Insertion of intron to an intron-less site is termed as intron homing. Okay, so the answer is option C. Insertion of intron to an intron-less site is called intron homing. Clear? Next question is base excision repair. Option, it is used only for bases that have been deaminated, uses enzymes called DNA glycosylases to generate an abasic sugar site. It removes about 10 to 15 nucleotides. It recognizes a bulky lesion. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ B. It uses enzymes called DNA glycosylases to generate an abasic sugar site. Okay, base excision repairൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് DNA glycosylase ആണ്, അല്ലേ? DNA glycosylase എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരും ആ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് ഡാമേജ്ഡ് ബേസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ DNA glycosylase എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് it identify, okay, and removes the mutated or incorrect base from DNA helix. ഇപ്പൊ DNA ഹെലിക്സിലുള്ള ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിനെ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യും. Thus it creates an abasic sugar site. Understood? അതിനുശേഷം പിന്നെ ആരാ വരുന്നത്? AP endonuclease enzyme വരും. What does this AP endonuclease do? What is the role of AP endonuclease? It make an incision at the abasic site, അല്ലേ? ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ബ്രേക്ക് അറ്റ് ദ DNA structure. കണ്ടില്ലേ, DNA സ്ട്രക്ചറിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതാരാ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ AP endonuclease enzyme. അപ്പൊ ഇവിടെ 3-OH ഉണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ആരാ, ഏത് എൻസൈമാ വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് DNA polymerase enzyme. പോളിമറൈസ് എൻസൈമിന്റെ മെയിൻ റോൾ എന്താണ്? in order to add nucleotides, അല്ലേ? പുതിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തേണ്ടേയിരിക്കും, ഇല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് DNA ligase എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വരും. എന്ത് ചെയ്യും DNA ligase? നിക്ക് ഓഫ് DNA is sealed, അല്ലേ? ആ നമ്മള് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതിനെ ഒട്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ DNA ligase. DNA ligaseനെയാണ് മോളിക്കുലർ ഗ്ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ. Base excision repair, it uses enzyme called DNA glycosylases. Okay, glycosylases to generate an abasic sugar site. DNA glycosylase എന്താ ചെയ്യുന്നത്? It identify and remove the incorrect base from the DNA helix. That means base excision ആണ്. Thus creating an abasic sugar site. Just moving on to the next question. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക.
Considering chromosome duplication, when the duplicated region is immediately adjacent to the original segment, it is termed dash. Reverse duplication, tandem duplication, displaced duplication, simple duplication. ഏതാണ് correct answer? Chromosomal duplications പലതുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത when the duplicated region is immediately adjacent to the original segment. ഒറിജിനൽ സെഗ്മെന്റിന് അടുത്ത് തന്നെ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത പോർഷനും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇസ് ഇറ്റ് റിവേഴ്സ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ടാൻഡം ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഓർ സിമ്പിൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ? ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? The right answer is tandem duplication. എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? Duplication means a part of chromosome in which genetic material is repeated. അല്ലേ? ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ നോർമൽ ക്രോമോസോം തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ABCDEFGH എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അവിടെ സെക്കൻഡ് വൺ ടാൻഡം നോക്കുക. ടാൻഡം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? BC എന്ന് പറയുന്ന ക്രോമോസോമിന്റെ ജനറ്റിക്കൽ റീജിയൻ ആ സെയിം റീജിയനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെയാണ് ടാൻഡം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Understood? That means the duplicated region, it lies close to the original segment. It is termed as tandem duplication. കണ്ടോ? BC എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത്. അത് BCയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ടാൻഡം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ടാൻഡം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? BC CB ആണ്. റിവേഴ്സ് ടാൻഡം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ടെർമിനൽ ടാൻഡം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെർമിനൽ പോർഷൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. AB എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. AB ക്ലിയർ? ഇതിന് ടെർമിനൽ ടാൻഡം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Hope it is clear. Moving on to the next question. The bacterial enzyme that changes positively supercoiled DNA into negatively supercoiled DNA is dash. അപ്പോൾ ഏത് ബാക്ടീരിയൽ എൻസൈം ആണ് പോസിറ്റീവ്ലി സൂപ്പർകോൾഡ് DNA നെഗറ്റീവ്ലി സൂപ്പർകോൾഡ് DNA ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. DNA ഹെലിക്കേസ് ആണോ, DNA ഗൈറേസ് ആണോ, സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ആണോ, പോളിമറേസ് ആണോ? വിച്ച് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? The right answer is option B, that is DNA gyrase. So DNA gyrase, it's a enzyme which helps to change the positively supercoiled DNA into negatively supercoiled DNA. Okay, hope it is clear. Moving on to the next question. Okay, next question is PH chromosome. Philadelphia എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ നെയിം. PH chromosome which is associated with chronic myelogenous leukemia is as a result of translocation between chromosome 22 and chromosome 8, a translocation between chromosome 21 and chromosome 9. It's a translocation between chromosome 22 and chromosome 9. It's a translocation between chromosome 21 and chromosome 8. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? പറയൂ. PH chromosome which is associated with myelogenous leukemia is as a result of, what is the right answer? The right answer is option C. It's a translocation between chromosome 22 and chromosome 9. Okay, എല്ലാവരും look at the picture. ഇവിടെ നോർമൽ ക്രോമോസോം 9 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോർമൽ ക്രോമോസോം 22 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ ക്രോമോസോം 9 ABL എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ ക്രോമോസോം 22 BCR എന്ന് പറയുന്ന ജീനും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്രോമോസോം ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു, റെസിപ്രോക്കൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നടക്കുന്നു. റെസിപ്രോക്കൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ കഴിയാൻ നേരത്ത് ഒരു ചേഞ്ച് ക്രോമോസോം 9 ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫിലാഡൽഫിയ ക്രോമോസോമും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിലാഡൽഫിയ ക്രോമോസോമിന്റെ അവിടെ BCR എന്ന് പറയുന്ന ജീനും അതുപോലെ ABL എന്ന് പറയുന്ന ജീനും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫിലാഡൽഫിയ ക്രോമോസോം it's happened due to translocation between chromosome 22 and chromosome 9.
The Philadelphia chromosome is a reciprocal translocation involving chromosomes 9 and 22 that is commonly identified in chronic myelogenous leukemia. The breakpoints of the translocation create a fusion of two genes. അല്ലെ അവിടെ രണ്ട് ജീൻസ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ BCR and ABL. Okay, ABL on chromosome 9 and BCR on chromosome 22. Clear? Philadelphia chromosome is a translocation between chromosome 22 and chromosome 9. Okay, moving on to the next question. A nonsense mutation involves dash. Nonsense mutation എന്ന് പറയുന്നത് is it a regulatory sequence അല്ലെങ്കിൽ an AG splice acceptor site? It involves the creation of a different amino acid. A nonsense mutation involves the creation of a stop codon. Which is the right answer? ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം? Which one is the right answer? A nonsense mutation, it involves the creation of a stop codon. Okay, nonsense mutation, it results in the creating stop codon. That is the right answer, option D. Okay, moving on to the next question. A dicentric bridge and an eccentric fragment may appear during first anaphase of meiosis in a cell with paracentric inversion, pericentric inversion, deletion, translocation. A dicentric bridge and an eccentric fragment appear during first anaphase of meiosis in a cell with. Which one is the right answer? Correct answer ഏതാണ്? The right answer is paracentric inversion. What do you mean by paracentric inversion? അതായത് എല്ലാവരും നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ക്രോമോസോം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രോമോസോമിന്റെ സെൻട്രോമിയറും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രോമിയറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് യു ക്യാൻ സി ആംസ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ഇല്ലേ? അതിൽ ഒരു ആമിലാണ് രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഈ രണ്ട് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ക്രോമോസോം വീണ്ടും അത് റിവേഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ paracentric inversion is one of the two types of chromosomal inversions. It occurs in one arm of the chromosome. അല്ലേ? ക്രോമോസോമിന്റെ ഒരു ആമിലാണ് paracentric inversion നടക്കുന്നത്. Since both breaking points are present in one arm, this inversion does not include the centromere. ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രേക്കേജും നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരേ ആമിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സെൻട്രോമിയർ ഇസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇല്ലേ? Further, the broken segment of the chromosome is rearranged in reverse orientation. ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും നോക്കൂ, യെല്ലോ കളറിൽ മുകളില്, താഴെയായിട്ട് ഗ്രീൻ കളറാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? റിവേഴ്സ് മാനറിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കൂ, മുകളിലെ ഗ്രീൻ കളറും താഴെയാണ് നമുക്ക് യെല്ലോ കളറും കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇതിനെയാണ് പാരാസെൻട്രിക് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So paracentric inversion it result in dicentric bridge and eccentric fragment. Understood? So moving on to the next question. What are the assumptions of Hardy-Weinberg equilibrium? Hardy-Weinberg equilibriumത്തിന്റെ main assumptions എന്തൊക്കെയാണ്? First option is small population size, random mating, no selection, no migration, no mutation. Second one is large population size, random mating, no selection, no migration, no mutation. Third option is large population size, random mating, heterozygotes survive the best, no migration, no mutation. And the last option is large population size, like individuals mate, no selection, no migration, no mutation. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ജനറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഈ ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അല്ലീൽസും അതുപോലെ തന്നെ ജീനോടൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവല്യൂഷണറി ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. So what are the assumptions of Hardy-Weinberg equilibrium? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മെയിൻ അസംഷൻസ് എന്നാണ്? The right answer is option B, that is large population size, random mating. പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് വലുതായിരിക്കും, അവിടെ റാൻഡം മീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ സെലക്ഷനോ മൈഗ്രേഷനോ മ്യൂട്ടേഷനോ നടക്കുന്നില്ല. ദീസ് ആർ ദ അസംഷൻസ് ഓഫ് ഹാർഡി-വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത്? അലീൽസും ജീനോടൈപ്പ് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ.
Right? Understood? So, moving on to the next question. Xeroderma pigmentosum. It is an autosomal recessive genetic disease that causes a variety of phenotypic changes in skin cells on exposure to light, like freckles on face, arms, and legs. What is the most likely disorder of this DNA repair mechanism? ഓക്കെ, സോ സീറോഡെർമ പിഗ്മെന്റോസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ്. ഓക്കെ, സീറോഡെർമ പിഗ്മെന്റോസത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫ്രക്കിൾസ് ഓൺ ഫേസ്, ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ്. ഓക്കെ, what is the most likely disorder of this DNA repair mechanism? Is it base excision repair, nucleotide excision repair, defective RNA transcription from TATLS promoter, impaired DNA repair by photoreactivation? The right answer is option B, nucleotide excision repair. Okay, nucleotide excision repair എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് DNA, if the DNA is damaged due to UV light അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു കെമിക്കൽസ് ഓർ മ്യൂട്ടാജൻസ് അല്ലേ, അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് DNA റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, UV റൈറ്റിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് ഈ സീറോഡെർമ പിഗ്മെന്റോസം എന്ന് പറയുന്നത്. സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് സീറോഡെർമ പിഗ്മെന്റോസം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും നോക്കുക. ഫ്രക്കിൾസ് ഓൺ ദ ഫേസ് കണ്ടോ, ഫോട്ടോഫോബിയ മീൻസ് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് ഭയമായിരിക്കും, അതാണ് ഫോട്ടോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്കിൻ ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, ഇതൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ്. പ്രിമച്വർ സ്കിൻ ഏജിങ്, ഓക്കെ, ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്, നെർവ്സ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം it happened due to xeroderma pigmentosus. These are symptoms of xeroderma pigmentosum. Okay, so moving on to the next question. A frame shift mutation is dash. What do you mean by a frame shift mutation? It's a point mutation in which a single base pair is inserted or deleted. Second option is when one base is replaced by another. Third option is when a segment of DNA is inverted but remains in the same overall location. And the fourth option is a mutation that inactivates the gene completely. Frame shift mutation എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Which is the right answer? The right answer is option A. Frame shift mutation എന്ന് പറയുന്നത് it's a point mutation in which a single base pair is inserted or deleted. Okay, എല്ലാവരും തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഒരു ഒറിജിനൽ DNA സീക്വൻസ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കൂ, അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? CAT, 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 CAT എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഈ CAT അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡ് അതിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ. ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ in which a single base pair is inserted or deleted. Suppose ഈ ഒരു സീക്വൻസിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് പെയർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് നോക്കുക. അതായത് നേരത്തെ CAT എന്ന് പറഞ്ഞു പോയൊരു സീക്വൻസ് ആണ്, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അഡിനൈൻ ആഡ് ചെയ്തു, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? റീഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരും, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോട്ടീനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അതിനെയാണ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, CAT പിന്നെ A വന്ന് അവിടെ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയി, ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യെറ്റ് അനദർ പ്രോട്ടീൻ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ACAT എന്നായിരിക്കും പിന്നീട് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. Frame shift mutation means it's a point mutation in which a single base pair is inserted or deleted. Okay, moving on to the next question. Which among the following correctly depicts the chromosome complements of nullisomics? ഇതിൽ നള്ളിസോമിയുടെ കറക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് പറയുക. 2n+1 ആണോ, 2n-1 ആണോ, 2n-2 ആണോ, 2n+2 ആണോ? Which is the right answer? The right answer is option C, that is 2n-2. ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആന്യൂപ്ലോയിഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. എന്താണ് ആന്യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത്?
Aneuploidy means it's a condition in which the diploid number of chromosome is altered. Diploid chromosome number is altered either by addition or deletion of one or more chromosome. ഒന്നുകിൽ ക്രോമോസോം ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോസോം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് അഫക്റ്റഡ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ, ആ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ അനൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനൂപ്ലോയിഡിൽ വരുന്നതാണ് നള്ളിസോമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നള്ളിസോമി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് 2n-2 എന്നുള്ളത്. what do you mean നള്ളിസോമി? ഇവിടെ ഒറിജിൻ ഫസ്റ്റ് വൺ നോർമൽ ഡൈസോമി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമോസോം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഒരു പെയർ ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നള്ളിസോമിയുടെ കണ്ടീഷനിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് 2n-2 ആയത്. 2n എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ആണ്. അതിൽ നിന്നും ഒരു പെയർ ഓഫ് ക്രോമോസോം ഈസ് ബീങ് റിമൂവ്ഡ് ഓർ ലോസ്റ്റ്. അതിനാണ് നള്ളിസോമി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ -2 മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഗോ ത്രൂ ക്രോമോസോമൽ അബ്രേഷൻ, ബോത്ത് സ്ട്രക്ചർ ആസ് വെൽ എസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക കേട്ടോ. നമ്പറും സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. Moving on to the next question. Next question is, the percentage of cytosine in double-stranded DNA molecule is 40%. What is the percentage of thiamine? 40%, 60%, 20%, 10%. Which is right answer? ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഇതില്? അതായത് നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ ബേസിസിൽ പ്യൂറീൻസ് എപ്പോഴും പിരമിഡീൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അഡിനിൻ എപ്പോഴും തൈമീൻ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യും. സൈറ്റോസിൻ എപ്പോഴും ഗ്വാനിനുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സൈറ്റോസിന്റെ പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സൈറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് 40% എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്വാനിനും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും? അതും 40% ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 80% കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി. റിമൈനിങ് 20% ഉണ്ട്. പെർസെന്റേജ് ഇറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ 100 അല്ലേ? സോ ബാക്കി റിമൈനിങ് 20% ഉണ്ട്. ആ 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡിനിനും തൈമീനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് 20%. ഇവിടെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തൈമീൻ? അപ്പോൾ അഡിനിനും തൈമീനും കൂടെ 20%. ഇപ്പൊ തൈമീൻ എത്രയായിരിക്കും? റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് 10%. കാരണം അഡിനിൻ 10%, അഡിനിൻ ബോണ്ട്സ് വിത്ത് തൈമീൻ. So thymine, if adenine is 10%, which means that thymine is also 10%. So the right answer is option D, 10%. Understood? Next question. The information which is represented by a signal and is detected by specific receptors that will be converted into a cellular response. This conversion is dash. Okay. Signal amplification, signal transversion, signal transduction, signal integration. Which is right answer? The information which is represented by a signal, it is detected by specific receptors, okay, that will be converted into cellular response. Adin endha nammal parayunnathu? It is called signal transduction. Okay, the right answer is signal transduction. The cell signaling is important aanu. Okay, moving on to the next question. The sequence AGG, which is a ribosomal binding site in bacterial and archaeal messenger RNA, generally located around 8 bases upstream of the start codon AUG. Okay, it is called Pribnow box, Hogness box, Homeo box, Shine-Dalgarno box. Which is the right answer? The right answer is option D, Shine-Dalgarno box. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതായത് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ ഉണ്ട്, AUG എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ബാക്ടീരിയൽ മാസഞ്ചർ RNA ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ mRNAയുടെ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണിന്റെ 8 ബേസസ് ഓക്കെ അപ്സ്ട്രീം ആയിട്ട് AGG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. ആ സീക്വൻസിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ്സ് എ റൈബോസോമൽ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്, ഓക്കെ, ഫൗണ്ട് ഇൻ ബാക്ടീരിയൽ mRNA. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് ഷൈൻ-ഡാൽഗർനോ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Understood? It is complementary to 16S rRNA. Is it clear? Hope it is clear. അതായത് ഒരു mRNAയില് ബാക്ടീരിയൽ mRNAയുടെ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണിന്റെ 8 ബേസസ് അപ്സ്ട്രീം ആയിട്ട് കാണുന്ന AGG സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊരു റൈബോസോമൽ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The right answer it is Shine-Dalgarno box. Okay, moving on to the next question. Next question is, match the following with appropriate combination. Protein structure. Okay,
southern blot, DNA transfer Frederick Sanker, DNA sequencing Ramachandran plot, RNA transfer northern blot. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? അതായത് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ഇതിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പ്രോട്ടീന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇല്ലേ? വാട്ട് അബൌട്ട് DNA ട്രാൻസ്ഫർ? DNA ട്രാൻസ്ഫർ എന്തുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു southern blot. Okay, DNA sequencing it is done by Frederick Sanker. RNA transfer it is related to northern blot. Is it clear? Because the right answer is the right answer is option A. Okay, Ramachandran plot എന്തിനാണ്? It is done to measure the angles of amino acid. അല്ലെങ്കിൽ to determine protein structure എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, DNA transfer, that means southern blot എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? It's a method അല്ലേ? That is used to detect the specific DNA sequence from many DNA samples. കുറേ DNA samples ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള DNA ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് സദേൺ ബ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള RNA ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ? DNA സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് so the right answer is option A. സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ്, വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ്, നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് the number of structural genes in tryptophan